Всем привет, дорогие друзья, с вами Праймер, мы возвращаемся в чудесный мир Хогвартса, а именно мы возвращаемся в нашу основную сюжетную линию. Осталось у нас буквально пара миссий, пара заданий, вот, но сначала я хочу пройти еще пару дополнительных заданий, которые здесь есть. Как я понял, это на изучение заклятий Авада Кедавра и Империю. Так, начало игры, уже все лагает. Походил я тут по замку, поисследовал, прокачал Алахамору до 2-го уровня. В общем, занимался тупо хождением по Хогвартсу и поиском лута и различных припасов. Также прокачали мы Флипенду. У нас осталось, получается, вот эти только 2 заклятия, и все заклинания мы, в принципе, изучили. Вот. Чё мы сейчас с вами делаем? Мы сейчас выбираем задание Себастьяна, дополнительное, и идем в сторону. Да, мы получаем Империю, получается, заклятие. Вот. Разговор с матерью. И потом пойдем по основной сюжетной линии, как я уже говорил. Так, мы далеко вообще? Рядом с катакомбами. А куда нам это? Ребята, нам вообще куда-то непонятно куда. Вот сюда нам. Так, а мы здесь не были, да? Ближайшее вот здесь. Я думаю, быстро переместимся, что. А там на метле долетим. Вот так вот. Решил я выложить эту 15-минутную серию, которая выйдет. Получается, сегодня у нас суббота. Эта серия, которая сейчас записывается, она выйдет завтра. Точнее, эта серия, которая сейчас записывается, она выйдет не завтра, она выйдет где-то через дня 2-3. Вот. А серия, которая самая короткая получилась из-за того, что... Из-за технических неполадок, так сказать, она выйдет завтра, она продлится 15 минут, и, короче, я ее выложу, вы сами все увидите. Короче, я выложу, вы сами все увидите, полетели выполнять задание. Ух ты, какие пауки тут. Страшные. There's no telling what lies in wait for me in there. I'll cut you from shoes to chapeau. Привет. Good. Так, ну мы... Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Are you sure you're... Ученический отчет. Задача про подземелье оказалась куда полезнее, чем можно было ожидать. Узнавать о своих предках очень занимательно. Однако мне довелось наткнуться на весьма любопытную вещицу. За большим залом есть одно заброшенное место. Там, где среди раскуроченных саркофагов лежала странная реликвия. Сила, которой она обладает, поразила меня. Хотелось бы узнать о ней побольше, но, увы, оттуда ничего нельзя выносить. Вот. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Значит, я тут подумал,
Я тут подумал, это же его сестра. Пускай она пускай он ее Sure, that спасает. foul smell is Я the не scent of хочу success. спасать его Try сестру. not to lose your nerve just yet. Я ему помогу, но спасать не буду. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that's it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Wingardium Leviosa. Leviosa. Confringo. This room is smaller than it looks. Не понял. Почему они сгорели-то? Depulso. Accio. Короче, его сестра, пускай он сам с ней разбирается. А я не хочу... Пускай он там отыщет темную реликвию, возможно, пойдет на темную сторону. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Но я не хочу жертвовать своим здоровьем. Вот, ради его сестры. Revelio. Bombarda. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Confringo. Depulso. Так, это куда-то... Ни хрена себе. Watch your step. I nearly slipped there. Подожди. Я хочу понять, куда, направо или налево. Accio. Одна дорога ведет налево, другая направо. Так, там какие-то останки. Я не понимаю, куда нам идти. Давайте нас сходим направо сначала. Bombarda. Тут я немножко подиспугался. Bombarda. Confringo. Potato. Confringo. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then we're abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Так, все, здесь мы все залутали. Здесь нам больше ничего не надо. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Revelio. Even an altar with a pile of bones. Depulso. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. There's something here by the altar. Depulso.
Я пока тут бегаю просто в катакомбах. We've made it this far, but clearly we have more to do. Изучаю каждую лазейку, чтобы можно было побольше лута собрать, как всегда. Так, а тут что у нас? Там тоже какая-то дверь. I need to find a safe way across. Confringo! Не хочешь говорить, ты падла. Confringo! Confringo! Repulsor! Accio! Ой, эй. Confringo! А может на метле? Нет, нельзя. Так, странно, что здесь ничего не горит. Поэтому... А там что наверху? А, ну там просто как крыша, типа, этих камней. Ладно, пойдемте назад. Там еще один проход изучим, а потом... Нам, наверное, все равно в ту сторону идти, скажем так. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Так, а что он хочет, чтобы я смотрел? Записи дневника студента. Стоило мне по глупости упомянуть реликвию об отчете, мне велели оставить ее в покое. Есть что правило, но наука для меня важнее. В этой реликвии есть нечто особенное. Говорят, что волшебников, которых вы выбрали палочки с дуба, сильнейшая интуиция. Я думаю, это правда. Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикады, заслонившие реликвию. Да простят меня предки за то, что материалом послужили их кости. Я намереваюсь к ней вернуться, но сперва мне предстоит освоить заклятие Империус. Говорят, оно хорошо работает против врагов. What did you find? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond Они this room. понимают, что у них с плащами все время. Они все Let me think взмывают for a воздух. moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway.
Leave no stone unturned. Or in this case, no blame. Accio. Wingardium Leviosa. Блин, дай пройти, а? Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. You've done it. I knew we'd get through. Revelio. I felt it in my bones. Nice. Так, ладно. Accio. Что здесь? Здесь тоже что-то есть. Наверное, мы к этому придем. А, может быть, это обратный выход оттуда, потому что это очень на это похоже. Так, пойдемте тогда. Before we trudge on further, I've just realized something. Bombarda. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Откуда он все знает? Да, откуда ты Where знаешь did you это? learn the Imperious Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Ой, It's probably ладно. wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Так, ладно, погнали. Резко налево. F. Правая кнопка мыши. Пробел. Все, изучили. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Так, а мы можем сейчас сделать? Например, вот так. Подожди, не убивай! Он все наш? Confringo. Ой-ой-ой.
Ой, все, он больше не с нами, он больше не с нами. Bit Да. dramatic, isn't it? Confringo. Depulso. Accio. Depulso. Bombarda. Expelliarmus. Confringo. Depulso. Reparo. Нет, здесь это не работает. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. That worked. Keep going. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Так, ладно. Leviosa. Accio. Так, их больше определенного уровня нельзя вытащить. Так как там были пауки, значит они что-то охраняли. По-любому. Значит, нам пойти сюда надо. Оп, сундучок. Так, ну тут ничего я не вижу больше. Не взялось, что ли? Revelio. Это прям очень наверху. Рябиновый отвар. Accio. Revelio. Нет. О, еще лут. Так, загадка. Еще рябиновый отвар. И вот за ними. Так. Каждый символ открывает какую-то дверь. Revelio. Нам нужна вот это. Вот это. Это получается тетрис и кружок. Где у нас здесь есть тетрис и кружок? Вот они. Accio. Не так. О.
открылось. Так, тут еще есть задачка с лутом. Вот. А, или это путь назад. Это путь назад, значит. Значит. А, подожди. Сразу стал доступен. А, ну тогда все. Все, выполнили. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Но это было не особо сложно. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Использование... Использование непростительных заклинаний так нехило херачит по моей хпшке, кстати. For a moment there, I thought that'd never end. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Ой-ой. Так, найдите реликвию. Я уже стал, у меня уже глаза потемнели от использования темных заклятий. Так, какие-то рисунки. Память без решения, похоже. В реликвии сокрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебникам, но и всего мира. Но цена эта слишком велика, необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока мы не узнаем больше. Sebastian, the relic. Look. Could it be? Ну то есть он может стать The темным. note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake. I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Ой, это кто? А, это Оминис. А что он здесь делает? Ominous. А что он здесь делает? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows. I won't step back from a fight. Can't believe this. Вы реально будете сражаться? How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Ну да, нам надо You're его... right.
This seems far riskier than Нам надо Sebastian его realizes. отговорить от Good. того, We're чтобы... agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Я не... Sebastian, we're ready. Я What is it? ничего не I haven't понял. changed my mind. Ominous has. Let's Чё go. сбиваешь? What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Я, если честно, вообще ничего не понял. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Так, нам сюда. Я что-то не понял. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Я что-то ничего не понял. Мы же сказали, что мы хотели поговорить с ним. Почему все передумалось? Как это так резко передумали все, что это? As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Это очень странно, потому что мы же просили его... Опа. Здорово. А чё все горит? When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. У тебя все село горит, бро. Did it only upset her? Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Пацаны, вы чё там? Так. I'm handling it. А чё они так больно бьют-то?
boy. What have you done? Что это было? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Ну, он поступил правильно, но его теперь вообще, типа, к Ане нельзя подпускать. Ну, давай You did попробуем. what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Короче, он хочет помочь своей сестре. What was he thinking? И сделать все, что от этого потребуется. Что сходишь с этой фляжкой, как алкаш? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Нет, мы скажем правильно. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Ну мы же Он же хотел спасти свою сестру. Я не вижу в этом ничего такого, ну... Не знаю, почему все так это... Что он с этой фляжкой ходит уже? Выпить хочешь, что ли? Revelio. Просто, на мой взгляд, это немного Hello, странно, потому что... Никто этого не заметил, кроме его сестры. Никто. Wonder who lives here. Ну, пофиг. Ой, никто не заметил, что он на нее напал, кроме Себастьяна. Поэтому он так и поступил. Ну а что ему оставалось сделать? Серьезно. Ну то есть я бы на его месте, наверное, сделал бы так же. Их нужно изучать, эти заклятия, но нужно быть с ними осторожными. То есть бояться их не надо. Темные заклятия можно также во благо использовать. Ну, то есть... Я понимаю, если бы их нельзя было использовать во благо, ну, то есть они прям были бы вообще запрещены. Вот. Но по сути я не считаю, что мы как бы что-то там очень сильно нарушаем. Вот, поэтому... Как нам? Криптат у нас где? Карта Хогвартса. По-моему, вот здесь вот. У вас защита темных искусств должна быть. Не знаю.
Давайте сейчас посмотрим, что Себастьян скажет. Я думаю, Себастьян в данном случае сделал все правильно, у него просто не было выхода. Конечно, можно было бы взять, использовать заклинание заморожения. Можно было бы использовать заклинание какой-нибудь бомбарда или что-нибудь еще. Ну, если бы он использовал заклинание бомбарда, он бы наоборот это... Мог бы пожертвовать своей сестрой. I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. То есть это его сестра, и мы можем ей помочь. Вот. Давайте на этом серию закончим, посмотрим, что будет дальше. А в следующей серии уже пойдем по основному сюжету. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте колокольчик для уведомления о новых видео. Подписывайтесь на мои социальные сети. С вами был Прайми. Спасибо, что смотрели этот ролик. Всем пока.